the Prabhu. இந்த திரையோதசி தினம் ஸ்ரீல நித்யானந்த பிரபுவின் அவதார தினம். So we often call Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda brothers. அதனால நாம இங்க சைத்தன்யரையும் நித்யானந்தரையும் பிரபுன்னு அழைக்கிறோம். That's because they were of similar character and similar age. அதனால அவங்க ஒரே வயது ஒரே பண்பை கொண்டிருந்தனர். However, they did not have the same mother and father. அதனால அவங்களுக்கு மனோபாவத்தில் சற்று வித்தியாசம் இருந்தது. Nityananda was born in another place, not Navudi, but Ekachakra. அதனால இங்க நித்யானந்த பிரபு ஏகச்சக்கராங்கிற இடத்துல பிறந்தார். அவர் நவதீபத்துல பிறக்கல. And of course in his childhood he also had performed remarkable events just like Lord Chaitanya. அதனால இங்க பிறப்பதற்கு முன் ரொம்ப அற்புதமான சம்பவங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது. But then when he was quite young, a wandering sannyasi came and he asked his father for Nityananda. அதனால ஒரு சன்னியாசி நித்யானந்த பிரபுவின் இல்லத்திற்கு வந்தபோது அவர் சிறு குழந்தையாக இருந்தபோது அவருடைய தந்தை இடத்துல நித்யானந்த பிரபுவை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். So his father had to keep his promise and he had to give his son away. அதனால அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் விதத்துல தந்தை அந்த சன்னியாசி இடத்துல நித்யானந்த பிரபுவை கொடுத்தார். So the Nityananda traveled with that sannyasi for some time. சில காலங்களுக்கு அந்த சன்னியாசியுடன் நித்யானந்த பிரபு அவர் புனித யாத்திரையை மேற்கொண்டார். And in this way he wandered around various places in India. இந்தியாவில் பல்வேறு ஸ்தலங்களுக்கு இவ்வாறு அவர்கள் சென்றனர். And at a certain point he also had his diksha or initiation. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அவருக்கும் தீட்சை நடைபெற்றது. Some say he was initiated by Madhavendra Puri and others by Lakshmipati. சிலர் அவர் மாதவேந்திர பூரி இடத்துல தீட்சை பெற்று கொண்டதாகவும் சிலர் லக்ஷ்மி தீர்த்தாவிடம் அவர் தீட்சை பெற்று கொண்டதாகவும் கூறுகின்றனர். He also resided in Vrindavan for quite some time. சில காலங்களுக்கு அவர் விருந்தாவனத்தில் வசித்தார். And then when he understood that Lord Chaitanya was revealing his Sankirtan pastimes, then he journeyed to Navadvip. அந்த சமயத்தில் சைத்தன்யா மகாபிரபு தனது நாம சங்கீர்த்தன லீலையை வெளிப்படுத்துகிறார் என்கிற செய்தியை அறிந்து அவர் நவதீபத்திற்கு விரைந்தார். பிறகு அவர் சைத்தன்யா மகாபிரபுவை சந்தித்து ஆனந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். நவதீபத்தில் ஏற்கனவே சைத்தன்யா மகாபிரபு இடத்துல பலவித சகாக்கள் இருந்தனர். இருந்தபோதும் நித்யானந்த பிரபுவிடத்தில் மிகுந்த பற்றை கொண்டிருந்தார். நித்யானந்த பிரபு அவருக்கு உறுதுணை புரிபவராக நடந்து கொண்டார். சைத்தன்யா மகாபிரபு நீங்கள் வெளியிடங்களுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேணும்னு கேட்டுக்கொண்ட போது நித்யானந்த பிரபுவும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்தனர். சைத்தன்யா மகாபிரபு நவதீபத்தில் இருக்கும்பொழுது அவருடைய லீலையில் பங்கு பெறும் விதத்தில் நித்யானந்த பிரபுவும் அங்கு இருந்தார். பிறகு சைத்தன்யா மகாபிரபு பூரி சென்றார். நித்யானந்த பிரபு ஒவ்வொரு வருடமும் அவரை தரிசிப்பார். இது பல வருடங்களுக்கு சென்றது. பிறகு தனிமையில் சைத்தன்யா மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இடத்துல ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் பூரி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் வங்காளத்தில் கேட்டுக்கொண்டார். பிறகு தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நித்யானந்த பிரபு வங்காளத்தில் வங்க தேசத்தில் அவர் வசித்து பிரச்சாரம் செய்தார். நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்யா மகாபிரபுவுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர். Balaram is identified
Balaram is the brother of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு கிருஷ்ணராக அறியப்படுகிறாரோ அதே போல நித்யானந்த பிரபுவும் அவரின் சகோதரர் பலராமராக அறியப்படுகிறார். Just as Balaram, even though he was older than Krishna, used to serve Krishna in various ways, so Nityananda would also serve Chaitanya Mahaprabhu. பலராமர் கிருஷ்ணரை விட வயதில் மூத்தவராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு சேவை புரிகிறாரோ அதே போல நித்யானந்த பிரபுவும் மகாபிரபுவோட வயதில் மூத்தவராக இருந்தாலும் அவருக்கு பணிபுரிவார். அதே சமயத்தில் அவங்க இடத்துல ஒரு நட்புறவும் இருந்தது. We see that in Vrindavan, Krishna and Balaram have a friendly relation of Sakya. இங்க விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சாக்கிய பாவத்தில் நட்புறவு கொண்டிருந்தனர். Similarly, in Navadvi, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda show this Sakya. அதே போல இங்க நவதீபத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் சாக்கிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தினர். And Sakya is often accompanied by joking. அதனால இங்க சாக்கிய பாவம்ங்கிறது எப்பொழுதும் உடன் இருப்பது நகைச்சுவை. So we see that Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda were very fond of joking together. அதனால் இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் ஒன்றிணைந்து நகைத்து விளையாடுவார்கள். We see that in many of their pastimes. இதே மாதிரி பலவித லீலைகளையும் அறியலாம். There is one pastime where Nityananda held a feast in Panihati. நித்யானந்த பிரபு பாணிஹட்டிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய விருந்தை கொடுத்தார். Nityananda came with all of his associates and he told Raghunath to feed everybody. நித்யானந்த பிரபு தனது சகாக்களுடன் வந்து தனது சகாக்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். So Raghunath then arranged for everyone to have a nice feast of chipped rice. அதனால் இங்கே ரகுநாத தாசர் அங்கே இருக்கக்கூடிய நித்யானந்த பிரபு சகாக்கு எல்லாருக்கும் அவர் வந்து இந்த அவல் பிரசாதத்தை கொடுத்தார். நித்யானந்த பிரபு தனது சகாக்களுடன் அங்கு அமர்ந்து கொண்டார். பிறகு அவர்கள் உணவருந்த ஆரம்பித்தனர். இது எப்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இடையர்குல சிறுவர்களுடன் அவங்க வந்து நதிக்கரையோரத்தில் சாப்பிடுவார்களோ அதே போல இருந்தது. நித்யானந்த பிரபுவுடைய சகாக்களும் விருந்தாவனத்தில் இடையர்குல சிறுவர்களாகத்தான் இருந்தனர். நித்யானந்த பிரபுவுடைய சகாக்கள் 12 பேர் துவாதச கோபாலராக அறியப்படுகின்றனர். அதனால் இப்படி பாணிஹட்டிங்கிற இடத்துல அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டு எள்ளி நகையாடி அவர்கள் இந்த உணவை ஏற்றுக்கொண்டனர். சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் இருந்த போதும் நித்யானந்த பிரபு மனதளவில் அவர் இவ்விடத்திற்கு வரவழைத்தார். யாராலும் வந்து காண முடியல, ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த இடத்துல தோன்றினார். அப்போ நித்யானந்த பிரபு அவர் வந்து இந்த பருக்கையை அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வாயில் ஊட்டினார். இப்படி நட்புறவில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் அன்பு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டார். அடையாளம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நித்யானந்தர் யாருன்னா சாக்ஷாத் பலராமர். எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை மறைத்து கொண்டாரோ அதே போல நித்யானந்த பிரபுவும் பலராமருங்கிற அடையாளத்தை மறைத்து கொண்டார். இருப்பினும் அந்த தன்மைகள் எல்லாம் வெளிப்பட்டது. சில சமயம் பலராமர் கணிக்க முடியாது, சில சமயம் அவருக்கு கோபம் ஏற்படும், சில சமயம் அவர் பித்து பிடித்தவர் போல நடந்து கொள்வார், சில சமயம் அவர் போதையில் இருப்பதை போல இருப்பார். அதே தன்மைகள் இங்கு நித்யானந்த பிரபு இடத்திலையும் காணப்பட்டது.
ஒரு சமயத்தில் அவங்க பூரிக்கு நடந்து சென்ற போது அவர் தனது காலால் அவர் சிவானந்த சேனரை எட்டி உதைத்தார். So in this way, Nityananda showed many qualities of Balaram. இப்படி நித்யானந்த பிரபு பலராமரின் பல தன்மைகளை வெளிப்படுத்தினார். At the beginning of Chaitanya Charitamrita, there is many verses praising Nityananda. இங்கே சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஆரம்ப ஸ்லோகத்தில் நித்யானந்த பிரபுவுடைய புகழரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபுடைய விரிவங்கங்கள் எப்படி வந்து விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் பலராமராக விரிவடைகிறாரோ அவர் பலராமர் சங்கர்ஷ்ணராக வைகுண்டத்தில் விரிவங்கம் அடைகிறார். அதனால் இது வந்து சதுர்வியூகம், கிருஷ்ணர் எப்படி வாசுதேவராக விரிவடைகிறார் என்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. And then again he expands in the material world as Mahashankarshan, that is Mahavishnu. அதனால் அவர் பௌதிக உலகத்தில் மகா சங்கர்ஷனர் மகாவிஷ்ணுவாக விரிவங்கம் அடைகிறார். So in this way Balaram has many expansions in the spiritual world. இப்படி பலராமருக்கு ஆன்மீக லோகத்தில் பல விரிவங்கங்கள் உண்டு. The expansion as Mahavishnu is very important. மகாவிஷ்ணுவுடைய விரிவங்கம் ரொம்பவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. It is this Mahavishnu who glances over Prakriti and manifests all the material worlds and then puts all the jivas into the material world. மகாவிஷ்ணு தான் இந்த பிரகிருதியை தோற்றுவித்து எல்லா ஜீவராசிகளையும் இந்த பிரகிருதி பௌதிக லோகத்தில் தோற்றுவிக்கிறார். And after 100 years of Brahma, then everything is destroyed, all the universes disappear into Prakriti, and all the jivas disappear into Mahavishnu. அதனால் பிரம்மாவுடைய 100 ஆண்டு காலம் முடிந்த பிறகு இந்த பிரகிருதி அழிக்கப்படுகிறது, ஜீவராசிகள் மறைந்து விடுகின்றனர். அப்போ வந்து மகாவிஷ்ணுவின் உடலுக்குள்ள ஐக்கியமாகி விடுகின்றனர் ஜீவராசிகள். And in this way this Mahashankarshan or Mahavishnu acts as the shelter of all the jivas in the material world. இப்படி மகா சங்கர்ஷனரும் மகாவிஷ்ணுவும் இந்த பௌதிக லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அடைக்கலமாக திகழ்கின்றனர். For this reason Balaram and Nityananda are often addressed as the guru for all the jivas in this world. அதனால தான் இந்த உலகத்துல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பலராமரும் நித்யானந்த பிரபுவும் குருவாக அறியப்படுகின்றனர். As we know, we approach the Supreme Lord through Guru. அதனால நாம பரமபுருஷ பகவானை குருவின் மூலமாக அணுகுகிறோம். Similarly, we can approach Chaitanya Mahaprabhu through Nityananda Prabhu. அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நித்யானந்த பிரபு மூலமாக அணுக முடியும். Once Lord Chaitanya pointed this out to his devotees. So இந்த விஷயத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தர்களிடத்தில் தெரிவித்தார். And he said, if you want to get my mercy, first you have to get the mercy of Nityananda Prabhu. நீங்க என்னுடைய கருணையை பெற வேண்டும்னு விரும்பினீங்கன்னா முதல்ல நித்யானந்த பிரபுவை கருணையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு கூறினார். So Nityananda is famous for showing greatest mercy. நித்யானந்த பிரபு கருணையை வெளிப்படுத்துவதில் ரொம்பவும் பிரபலமானவர். This is also revealed in the pastimes with Jagai and Madai. ஜகாய் மதாய் விடுவித்ததிலையும் இந்த லீலை வெளிப்பட்டது. To follow the order of Lord Chaitanya and give out mercy, Nityananda went with Haridas and began to encourage everyone to chant the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கட்டளையை ஏற்று கருணையை கொடுக்கும் விதத்தில் நித்யானந்த பிரபு ஹரிதாஸ் டாக்கூருடன் சேர்ந்து பலர் இடத்துல வந்து ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டனர். But then on the street were these two drunkards. ஸோ அப்படி இந்த தெருவில் தான் இந்த 2 குடிக்காரர்கள் தென்பட்டனர். They were very famous in Navadvip. அவங்க நவதீபத்திலையும் அந்த குடிக்காரர்களும் பிரபலமானவர்கள். They were famous for being rascals. அதனால் அயோக்கியர்களாக இருப்பதில் ரொம்பவும் பிரபலம் அடைந்தவர்கள். So they saw them and they thought maybe we shouldn't go near these people because we know their bad reputation. அதனால் அவங்கள பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு கருணையை கொடுக்கணும், ஏன்னா அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் தான் அந்த இடத்துல உலவி வந்தது. They're usually drunk and they're also very violent. அதனால் வந்து அங்க குடி போதையிலும் இருந்தார்கள். அதே போலத்தில் அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வக்ரக்காரர்களாக இருந்தனர். But Haridas said, the Lord Chaitanya said you should give out mercy to everyone. So we have to be merciful and give out mercy to Jagai and Madai. So we'll tell them to chant the name of Krishna. அதனால் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கூறினார், சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த கட்டளை எல்லாருக்கும் கருணையை கொடுக்க வேண்டும். அதனால் ஜகா மதாயை அணுகி நாமத்தை உச்சரிக்கும்படி கேட்கணும்னு அவர் சொன்னார். But when they did so, Jagai and Madai got very angry
இவ்வாறு அவர்கள் செய்யும்பொழுது ஜகாய் மாதா கடும் கோபம் அடைந்தனர். They were offended that anyone would ask them to chant the name of the Lord. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் பட்சத்தில் அவங்க அதை அவமரியாதையாக கருதினார். As we know, the great demons become very angry even if they just hear the name of the Lord. அதனால பெரிய பெரிய அசுரர்கள்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டாலே கடும் கோபம் அடைவார்கள். So these two demons became very, very angry. அதனால இந்த அசுரர்களும் கடும் கோபம் அடைந்தனர். And one of them took a piece of broken pot and threw it, hit Nityananda, and he began to bleed on his head. அதனால அதுல ஒருவர் அந்த உடைந்து போன சட்டி பானையில எடுத்து நித்யானந்த பிரபுவுடைய நெற்றியில் அடித்தபோது நித்யானந்த பிரபுவுடைய நெற்றியிலிருந்து ரத்தம் வெளிவந்தது. Some of Lord Chaitanya's associates were very upset, and they went and told Chaitanya Mahaprabhu. அங்கு இருந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சகாக்கள் எல்லாம் அதிருப்தி அடைந்து இந்த விஷயத்தை மகாபிரபு இடத்துல தெரிவித்தனர். Chaitanya Mahaprabhu, when he heard this, he became very angry. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த விஷயத்தை கேட்டவுடன் அவரும் கடும் கோபம் அடைந்தார். We know that the Lord is very humble, and if somebody offends him, he doesn't get angry. But when one offends the followers of the Lord, then the Lord becomes very angry. பகவான் பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களை யாராவது அவமரியாதை செய்தால் அதை பெரிதுபடுத்துவதில்லை. ஆனால் பின்தொடர்பவர்களை யாராவது அவமரியாதை செய்தால் பகவானால் அதை பொறுத்து கொள்ள இயலாது. So he came in a very angry mood, ready to kill those two rascals. அதனால் இந்த படுபாவிகளை கொல்வதற்கு அவர் அந்த கோப மனோபாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். But then Nityananda intervened. நித்யானந்த பிரபு அப்போ குறுக்கிட்டார். And he said, actually, you're supposed to not kill all the demons. You're supposed to give mercy to the most fallen people of Kali Yuga. அப்ப நித்யானந்த பிரபு கூறினார், நீங்க அசுரர்களை கொல்ல இங்க வரல, அதே சமயத்துல வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு கருணை கொடுக்க தான் வந்திருக்கிறீர்கள். So therefore Nityananda said, therefore you should be very merciful to these two unfortunate souls. அதனால இந்த ரெண்டு துரதிர்ஷ்டவசமான ஆத்மாக்களுக்கு நீங்க கருணையை கொடுக்கணும்னு நித்யானந்த பிரபு கேட்டுக்கொண்டார். When Jagai and Madai heard these words of Nityananda, they were very astonished. அதனால இந்த வார்த்தைகள் நித்யானந்த பிரபுவுடைய வாயிலிருந்து கேட்டபோது ஜகாய் மாதாய் ஆச்சரியம் அடைந்தனர். Though they had attacked Nityananda, he was not angry, but he was very forgiving. அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் நித்யானந்த பிரபுவை தாக்கினாலும் நித்யானந்த பிரபு கோபம் அடையாமல் நட்புறவை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So immediately they changed their character and they surrendered to Nityananda Prabhu. அதனால தங்களது ஒழுக்கத்தை மாற்றிக்கொண்டு உடனடியாக நித்யானந்த பிரபு இடத்துல அடைக்கலம் பெற்றனர். So in this way Nityananda is very, very merciful. இந்த விதத்துல நித்யானந்த பிரபு மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். So we can approach Chaitanya Mahaprabhu through the mercy of Nityananda Prabhu. அதனால் நாம சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நித்யானந்த பிரபுவின் கருணை மூலமாக அடைய இயலும். At the same time, Nityananda accepts himself simply as the servant of Chaitanya Mahaprabhu. இருப்பினும் நித்யானந்த பிரபு தன்னை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவகனாகத்தான் அடையாளம் காண்கிறார். Of course, he is also a form of the Lord, just as Balarama is a form of the Lord. அவரும் ஒரு விதத்துல பகவானுடைய ரூபம் தான். பலராமர் எப்படியோ பகவானுடைய ரூபமோ அதே போல. But in the pastimes of Lord Chaitanya, Nityananda acts as the servant of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில நித்யானந்த பிரபு சேவகன் என்கிற மனோபாவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். And for that reason, when Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda to stay in Bengal and no longer visit him in Puri, Nityananda followed that order. இதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இடத்துல நீங்க வங்காளத்தில் தங்க வேண்டும்னு கட்டளையிட்ட போது அந்த கட்டளையை ஏற்று அவர் வங்காளத்தில் வசித்தார். So he was very merciful to the people of Bengal and delivered them. அதனால வங்காள மக்களிடத்துல ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்டு அவர்களெல்லாம் பந்தத்திலிருந்து விடுவித்தார். And he spent the rest of his life doing this. இதத்தான் அவர் வாழ்நாள் முழுக்க பிறகு இதை செய்து கொண்டிருந்தார். And thus he is very famous as being very, very merciful. அதனால் கருணை என்கிற விதத்துல அவர் ரொம்பவும் பிரபலமானவர். In Chaitanya Bhagavat also, Vrindavan Das Thakur glorifies Nityananda as Adi Guru. அதனால இங்க சைத்தன்ய பாகவதத்துல விருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூரும் நித்யானந்த பிரபுவை ஆதி குருவாக புகழ்கிறார். So as we see, our acharyas always offer respects to Nityananda Prabhu. நமது ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் நித்யானந்த பிரபுவுக்கு மிகுந்த மரியாதையை வெளிப்படுத்துகின்றனர். So he is at once
the servant of Chaitanya Mahaprabhu, but also he is the means of approaching Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய சேவகனாக இருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகுவதற்கு அவர்தான் வழிமுறையாகவும் திகழ்கிறார். And as a servant, he also plays the role of guru for all the jivas. அதனால் அவர் சேவகன் என்கிற முறையில் இருந்தாலும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் குருவாகவும் திகழ்கிறார். So this is a strategy of Chaitanya Mahaprabhu for saving everybody in the material world. அதனால பௌதீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளையும் காப்பதற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய திட்டம் இதுதான். As I mentioned, Nityananda Prabhu acted like Balaram quite unpredictably. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நித்யானந்த பிரபு பலராமராக அவர் வெளிப்படுத்தி கொண்டால் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் கணிக்க முடியாது. During the pastimes of Lord Chaitanya, he often acted like a renounced person. அதனால் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய லீலையில துறவியாகவும் அவர் கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். But he never took sannyas. ஆனால் அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்கவில்லை. And then one day he got married. திடீரென்று ஒரு நாள் வந்து அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். He got married twice actually, two sisters. இரண்டு திருமணம், சகோதரியை திருமணம் செய்து கொண்டார். And he even had a child, two children. அவருக்கு வந்து இரு குழந்தைகளும் உள்ளது. One of them became very famous as Birachandra. ஒருத்தவர் தான் ரொம்ப பிரபலமானவர், வீரச்சந்திரர். Like Nityananda Prabhu, Birachandra, when he grew up, he also became a very great preacher. நித்யானந்த பிரபுவை போல அவரின் குழந்தை வீரச்சந்திர பிரபுவும் வளர்ந்த போது ஒரு பெரிய பிரச்சாரகராக திகழ்ந்தார். After Nityananda's disappearance, even his wife Janava, she also became a great preacher. நித்யானந்த பிரபுவுடைய மறைவிற்கு பிறகு அவருடைய துணைவி ஜானவா அவங்களும் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக பிரச்சாரம் செய்தார். Though she was a woman, the public accepted her as the Shakti of the Supreme Lord Balaram. அவங்க பெண்ணாக இருந்தாலும் பலராமருடைய சக்தியாக ஜானவா மாதாவை பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். So many of the devotees began to follow her. நிறைய மக்கள் ஜானவா மாதாவை பின்தொடர்ந்தனர். And she actually gave initiation to many people. நிறைய மக்களுக்கு அவங்க தீட்சையும் கொடுத்தார். And many of the present day people from Bengal who are Diksha Gurus, they trace their lineage back to Janava. அதனால் வங்காளத்தில் இப்போவும் வந்து நிறைய தீக்ஷா குருமார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து ஜானவா மாதா வம்ச வழியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. Or of course they can trace it up to Birachandra who got initiation from Janava. So this way the line continued. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய தீக்ஷாமார்கள் அவங்களுடைய மூதாதையர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா வீரச்சந்திர பிரபுரை அடையும். அவர் வந்து ஜானவா மாதாவிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டது அது மூலமாகவும் இது தென்படுகிறது. So both Nityananda's wife and their son Virachandra, they also became great preachers. அதனால் நித்யானந்த பிரபுவுடைய துணைவியார் மற்றும் மகன் வீரச்சந்திரரும் ரொம்ப பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டாங்க. And in this way, they strongly established the movement of Lord Chaitanya and Nam Sankirtan in Bengal. ஸோ இப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய நாம சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை வங்காளத்தில் ஆழமாக ஊடுருவ செய்தார்கள். And even today, their influence can be felt. இப்பவும் வந்து வங்காளத்தில் இதனுடைய தாக்கத்தை நாம் அறியலாம். So this way we see that though Lord Chaitanya retired and stayed in Puri, he empowered Nityananda Prabhu to preach on his behalf. இப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் அவர் ஓய்வெடுத்து கொண்டு இருந்தபோது மற்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் சக்தி ஊட்டப்பட்டு அவர்களெல்லாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வைத்தார். And his preaching was Nam Sankirtan. அவருடைய பிரச்சார யுக்தியே நாம சங்கீர்த்தனமாகும். And in this way the whole of Bengal became Krishna conscious. இப்படி வங்காளம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு மையமாக மாறிவிட்டது. We see that that same spirit was imbibed in Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அதே மனோபாவத்தை சில பக்தி வினோத் தாக்கூர் மற்றும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களிடத்திலையும் வெளிப்பட்டதை காணலாம். Many Gaudiyas after that point were satisfied in just chanting the holy name by themselves. அந்த சமயம் வரைக்கும் நிறைய கௌடியர்கள் எல்லாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் செய்வதிலே அதிலேயே முழுமை திருப்தியை வந்து கண்டு கொண்டிருந்தனர். But Srila Bhaktivinoda Thakur became very enthusiastic to spread Lord Chaitanya's message everywhere. அதனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய செய்தியை பரப்புவதில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர் மிகுந்த உற்சாகம் கொண்டிருந்தார். So he also tirelessly was lecturing and traveling around.
அதனால் அவரும் வந்து ஓய்வில்லாமல் பிரச்சாரம் மற்றும் சொற்பொழிவை கொடுத்து கொண்டிருந்தார். And very enthusiastic to reveal Lord Chaitanya's message to the world. அதனால் இந்த உலகத்திற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய செய்தியும் வெளிப்படுத்தினார். At Bhaktisiddhanta Saraswati, in the same mood, was tirelessly preaching. இதே போல அந்த அடிச்சோடையை பின்பற்றி ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். And then we see Srila Prabhupada also took up that same preaching mood. இதே மனோபாவத்தை தான் பிரச்சாரத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் எடுத்துக்கொண்டார். When Srila Prabhupada first met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told him, you preach to the English-speaking public. அதனால் முதன்முறையாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களை சந்தித்த போது ஆங்கிலேய மக்களுக்கு நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னு கேட்டுக்கொண்டார். So taking that order, that Srila Prabhupada finally went to America and began his preaching movement there. இந்த ஆணையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு சென்று இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினார். And after that point, he was constantly preaching. பிறகு அவர் தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். He was traveling around the world writing but also preaching. அதுபோல உலகம் முழுக்க வந்து அவர் பயணம் செய்தார், எழுதினார், பிரச்சாரத்திலும் ஈடுபட்டார். And we can attribute all of this to the great enthusiasm that Nityananda had for preaching the holy name. அதனால் இந்த புனித நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் எவ்வாறு நித்யானந்த பிரபு மிகுந்த உற்சாகத்தை கொண்டிருந்தாரோ அந்த மனோபாவத்தை இவர்களிடத்தில் காணலாம். So when we celebrate Nityananda's appearance day, we can keep that preaching mood in mind. அதனால் நாம் இன்னைக்கு நித்யானந்த பிரபுவோடைய அவதார தினத்தை கொண்டாடுகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சார மனோபாவத்தை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். There are plenty of opportunities to preach. நமக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளது. We find when Prabhupada was in India, it was not so favorable to preach. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்தியாவில் இருந்தபோது பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமாக இல்லை. Nobody wanted to listen, nobody wanted to help. அதனால் யாரும் வந்து இந்த செய்தியை கேட்பதற்கு தயாரான மனோபாவத்தில் இல்லை. So with great determination, he went to America, started preaching there, and that's where people became interested. ஸோ இவ்வாறு உறுதியுடன் இருந்த பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார், மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டனர். But then Prabhupada came back to India and again he tried preaching, and this time was more successful. ஆனால் மீண்டும் வந்து அவர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்து இந்தியா வந்தபோது பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது மக்கள் அனுகூலமாக அதனை கேட்டுக்கொண்டனர். So just as Nityananda and Haridas had obstacles of Jagai and Madai, in our preaching we may get obstacles. அதனால் எப்படி நித்யானந்த பிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் போது இடையூறாக ஜகாய் மதாய் வந்தார்களோ அதே போல பிரச்சாரத்தில் இடையூறு இருக்கத்தான் செய்யும். But taking the example of Srila Prabhupada, we should be very patient and keep trying and overcome those obstacles. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நாம் வந்து பொறுமையுடன் விடாமுயற்சியுடன் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும். And in this way our preaching efforts will become very successful. இவ்வாறு இந்த மனோபாவத்தில் செய்தோம்னா நமது பிரச்சாரமும் வெற்றி அடையும். So Srila Prabhupada, though he was very old when he started his preaching career, up until the very end he was carrying on that preaching. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வயோதிகராக இருந்தாலும் இறுதி நாள் வரை அவர் பிரச்சாரத்தில் முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். Even in his last days we see he was dictating in the microphone the commentary on the 14th chapter of 10th canto. அதனால் அவர் கடைசி நாளில் இறுதி நாட்களில் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் வந்து ஆச்சாரியர்களுடைய உரையெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயத்துக்கு உரை கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். So that mood of preaching is stemming from Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. ஸோ இந்த மனோபாவம் எங்கிருந்து வருகிறதுனா ஆணிவேர் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு இடத்துலேருந்து தோன்றுகிறது. Bhaktivinoda Thakur has said that there's two principles as the essence of Lord Chaitanya's movement. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கத்தில் இந்த ரெண்டு கோட்பாடு மிகவும் முக்கியமானதுன்னு பக்தி வினோத டாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். We can also say that is the essence of most acharyas endeavors. ஸோ அதனால் ஆச்சாரியர்களுடைய முயற்சின்னு பார்த்தாலும் இந்த ரெண்டு கோட்பாடு தான் வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. But particularly with Lord Chaitanya. அதுலேயும் குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கம். And that one is to develop a taste for chanting the name of Krishna. அதனால் ஒன்று பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிப்பதில் சுவையை ஏற்படுத்தி கொள்வது. So in other words, personally we should chant Krishna's name.
தனிப்பட்ட முறையில் நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். This is our sadhana. இதுதான் நமது சாதனை. But the other principle is jive doya. இன்னொரு கோட்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீவதோயா. We should give out mercy to the jivas. மற்ற ஜீவராசிகளிடத்துல கருணையை கொடுக்க வேண்டும். But this does not mean that we give out food. அதனால் இது நாம உணவு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. Or open hospitals. அல்லது மருத்துவமனையை திறக்க வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை. For Lord Chaitanya or Bhaktivinoda Thakur, when giving out mercy, it means to give out the holy name. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி வினோத தாக்கூர் கருணையை மற்ற ஜீவராசிகளிடத்தை கொடுங்க அப்படின்னா புனித நாமத்தை கொடுக்க வேண்டும். So we know the name of Krishna is the best medicine. அதனால கிருஷ்ணருடைய புனித நாமம் தான் சிறந்த மருந்து. It is the best food. இதுதான் சிறந்த உணவு. So when we say give out mercy, we mean you try somehow or other to persuade people to take up chanting of the holy name. அதனால நீங்க இந்த கருணையை கொடுக்க வேண்டும்னா எப்படியோ மக்களை இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு தூண்டுதலை கொடுக்க வேண்டும். So we can finally measure our success by how many people we get to sincerely take up chanting of the holy name. ஸோ அதனால் பிரச்சாரம்னு வரும்பொழுது எவ்வளவு மக்களுக்கு நாம் இந்த புனித நாமத்தை கொடுத்து அவங்க உண்மையுடன் உச்சரிக்க வேண்டும்ங்கிறது அளவுகோல். Just as Nityananda Prabhu wandered throughout Bengal encouraging everybody, so wherever we are, we can encourage everyone to take up that chanting. நித்யானந்த பிரபு எப்படி வங்காளம் முழுக்க பிரயாணம் செய்த போது எல்லாருக்கும் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வைக்க வேண்டும்னு அவர் உந்துதலை கொடுத்தாரோ, நாம் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நமது சுற்று வட்டாரத்தையும் இப்படி கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிக்க வைக்க வேண்டும்னு. And just as Srila Prabhupada was enthusiastic to preach, if we are enthusiastic to preach, then Srila Prabhupada will also be very satisfied. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் எப்படி பிரச்சாரத்தில் உற்சாகம் கொண்டிருந்தார், நாம பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் போது பலராமர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Yeah. So we should keep in mind that preaching spirit, and we can do that by remembering Nityananda Prabhu. அதனால நித்யானந்த பிரபுவை நாம நினைவில் கொண்டு இந்த பிரச்சார மனோபாவத்தை மனதில் கொள்ள வேண்டும். Our greatest glorification of Nityananda Prabhu is not simply words. Not words. அதனால இது வெறும் வார்த்தையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Of course, words are good. We have stavas and stutis, etc. for praising Krishna. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ருதி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரின் புகழ் சொல்லப்பட்டுள்ளது. But more than the words, we should do something. அதனால் வார்த்தைக்கு மேலாக நாம் எதையாவது செய்ய வேண்டும். During one Vyasa Puja for Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada wrote, "What is the use of all these words and flowers and fruits?" அதனால் இந்த ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுடைய வியாச பூஜா கொண்டாட்டத்தின் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டார், வெறும் வார்த்தையால் புகழ்றதுனால என்ன பிரயோஜனம்? We should actually follow the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. நாம ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுடைய உபதேசத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்னு சொன்னார். It was his instruction to spread the preaching movement. அதனால அந்த உபதேசம் என்ன அப்படின்னா இந்த இயக்கத்தை நாம பிரச்சாரம் மூலமாக விரிவடைய செய்ய வேண்டும். So we can praise Nityananda Prabhu, but we should follow his instruction also. நாம நித்யானந்த பிரபு புகழ்கிறோம்னா அவருடைய உபதேசத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். And we can follow his example. அதனால் அவருடைய உதாரணத்தையும் வாழ்க்கையும் நாம் மேற்கோளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். And that is we can preach very vigorously and persuade everyone to take up chanting of Krishna's name. இப்படி நாம தீவிரமாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு அனைவரையும் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்க நாம தூண்டுதலாக இருக்கலாம். And that way we satisfy Nityananda Prabhu. இவ்விதத்தில் நாம நித்யானந்த பிரபுவை திருப்தி அடைய வைக்கலாம். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीमद् भागवतम की निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंद. Hare Krishna. Please sit down everybody. 2 minutes please. Allow करेंगे please. So Navadvip Dham is not different from Vrindavan. So that we see from Navadvip Dham Mahatma. There is a book, Maharaj translated this book, English and Tamil both are available. So you can get it from Maharaj's hand. Bring the books. Those who like to get the books, please come and collect this. Cost is English 185 and Tamil 150. If you like to get it, please get it from Maharaj's hand. Honest, yeah, Tamil is there and English is there. No. This is why you giving Tamil English version you give English Navadvip.
Where is English? One is Navadim Shataka, and another is and this is Navadim Mahatma. If you like to get it, please get it from here.